zino ze nnyonyi ezigenda okudda mu kifo ky'helikopita. Eno ekolebwa kampuni eyitibwa Manta Aircraft okuva e Italy. Ennyonyi eno esuubirwa okuba ng'ejja tuulwamu abantu abatasukka 6, ng'ejja kuba ne range oba obuwanvu bw'esobola okutambula ba miles 497. Ejja kuba ne cruising speed ya miles 186 buli ssaawa. Yingini zigenda kuba za hybrid, ekitegeeza zeeyambisa amasannyalaze ng'ogasseeko wamu n'amafuta. Eno esobola okuvugibwa mu automatic, remote oba manual. Eno gye balaga essaawa zino prototype ng'etuulwamu abantu 2, ng'esuubirwa okugezesebwa omwaka guno gwennyini. Wabula ebisingawo ku nnyonyi eno tebimanyiddwa, ng'esuubirwa okusooka okukozesebwa mu Dubai nga Uber bw'inaaba etandise okufuluma. Eno yeyitibwa AN2 Hybrid Electrical Vertical and Short Takeoff and Landing, kibategeeza ne HEV/STOL. Follow and like for more.